Hey guys, in this video, we will learn about an example on the nodal analysis. So, amo ni ato nga circuit, okay? Then, we will find the current I, which is amo ni ang 15 ohm resistor from dire to dire. Okay, so the polarity in the direction is crucial. Next is the nodal voltages. So, we already have a reference node, which is amo ni ang designate nga 0 volt. Then the nodal voltages will be the remaining nodes. So, this will be the nodal voltages or the nodal voltage dire part. So let's say this is V1 and let's say this is V2. Okay? Muna siya katong nga nodal voltages. And also, ang ari wala na lang ni siya. So focus na tadanin sa V1 and V2. So actually node man siya. So pero duwa man lang siya ka resistor ang ginsugpon. So let's disregard it for now. So first step is ang mga mga nodes ma-apply ta sang Kirchhoff's current law. So let's node 1 node 1. We have dire ang gwa is negative 5 so 5 amperes. Dire ang gagwa is V1 over 2 plus 3 or maminus na lang ta kay gagwa. V1 over 5 ohms. Okay? So voltage across dire then the resistance so ohms law minus kay gagwa man so the I across through the 15 ohm resistor will be since ga pakadto ding I, then we will have from V1 to V2. So V1 minus V2 nga voltage, so amo ni siya over the 15 ohm resistor equals 0. So naka-negative lang mas tanan, so mo na lang positive by multiplying both sides by by 1. Negative 1. Okay? Then we have the KCL at the node 2 is 2 amperes nga nagasulod. So let's say dire minus, so ang current nga is the voltage across sa iya divided by the resistance. So V2 minus 0, so V2 lang. Okay, amo ning voltage across sa iya. Then divided by 4 ohms. Okay? So ang is ang I nga nagasulod, so plus. So nagasulod ang I, then sa dire nga direction, then we start from V1 baka sa V2. So the voltage across the 15 ohm resistor is V1 minus V2 over the resistance nga 15 equals 0. Okay, so naka-apply na ta Kirchhoff's current law on the both nga nodes. So let us simplify para maka-solve ta two equations to unknowns. So V1. Okay, so mo na siya V1 over 5 plus V1 over 15 minus V2 over 15 equals sa ilong 5 sa piyak, so negative 5. The another will be V1 over 15 tapos minus V2 over 15 minus V2 over 4 equals negative 2. So simplify ito bagit further ang combined like terms. So we have V1 over 5 plus V1 over 15. So this is 4 over 15 times V1 minus V2 over 15 equals 5. Okay, so this is the equation 1. Okay, yung equation 1. Then dire V1 over 15. So simplify ito bali
negative V2 over 15. So, V2 over 15 minus V2 over 4. Okay, so this is 11 over 60. Uh, equals negative 2 or V2. Okay, negative 2. Ay, wait, sorry. Plus. 19 over 19 over 60. Okay, 19 over 60. Kaya mo na siya. Then, since we already have our two independent equations, then we can solve for V1 and V2. So, just have two equations to unknowns. Are. So, first are is 4 over 15. Then, negative 1 over 15. Then, 5. Or negative 5 siya kalit. Okay, negative 5 siya. Kalendere. Sorry. Nagsala lang. Negative 5. Then next will be V1 over 15 or 1 over 15 na lang. Then negative 19 over 60 equals negative 2. So negative 2. Okay, so ang magawang result will be, so ang V1 is negative 145 over 8 volts. And the V2 is 5 halves volts. Okay, okay, so we have V1 and V2. Ibutang ko di, negative 145 over 8 volts and equivalent to 5 halves volts. Okay, so let us interpret ang duwa ka duwa ka results nga nakuha ta. So ano ni siya ang bot silingon? So ang V1 naton, mayara siya potential nga 100 negative 145 over 8 volts. So, dire again, we have ang voltage across sa ang voltage sa aton nga reference node is 0. So, since ang aton nga V1 is negative siya, then which means ang aton nga reference node is mas taas potential sa V1 naton. Or we can write this as, so let's say ang had dire padto dire, let's say are nan. Butang ko na lang dito medyo gutok na siya. So let's say amo ni ang aton nga 2 plus 3 ohms resistor. So 5 ohms resistor ne. And this is aton nga reference node. This is the same as amo naton nga node 1. Okay, let's say amo naton nga node 1. This is the same as positive sa dalom, negative sa babaw. Then the voltage is negative 100 positive 145 over 8 volts. So amo ni siya ang ambot silingon sini. So mas taas potential ang reference node ikumpara sa node 1 diri sa aton nga branch nga re. So we can also another interpretation niya is positive terminal sa dalom, negative terminal sa babaw. Okay, dire positive, dire negative. Then the voltage across dire is 145 over 8 volts. So if negative ang V1, then it is lower potential. Or kung it is the negative nga with respect sa reference node. Dari, sa V2 naton is positive siya. So, positive na diri is negative. So, mas taas potential ang aton nga V2 with respect to reference node. So, that is the interpretation sa aton nga answer. And next is pangitawon tang I. So, I halin dire pakadto sa dire, which means V1 minus V2 ang aton nga nga voltage across sa iya kay halin dire pakadto dire. So V1 minus V2 over 15 ohms, which is equivalent to, so diretsohon ko na lang are negative 145 over 8
minus 5 halves over 15 ohms or 1 ohms. Okay. So we have I equals negative 145 over 8. Sorry. Minus 5 halves over 15 ohms. This is negative 1.375 amperes. Okay, so amo ang values ang I ta. Also the values ang aton nga voltages. So the interpretation sini is since negative ang aton nga current, then this will be amo ni siya 15 ohm ni nga resistance. Since ang aton nga direction is gapa dire, then negative siya, it can also be interpreted as the current sa piyak na direction but 1.375 amperes nga positive. Okay? So amo ni siya ang aton nga answer. So we use the nodal analysis. We use KCL sa kada nodes, then we apply the Ohm's law nga ang current sa kada branch nga may ara sang resistance is I equals the voltage over the resistance, and the voltage sa kada resistance is the difference of voltages sa duwa ka terminals. So in the next video we will solve another nga problem.